scooter. Nane manya mafuta ga scooter gumuka sana. Zomuwa. Ngakati awo mugata ekyasatu ng'avaawo. Naye omwana bw'ajja ne fliiti y'emmotoka kati olaba nga ali ayinza okutambula ne fliiti y'emmotoka. Of course aba ataddemu amafuta, ayina ganga, ayina biki, kati tosobola kunegotiatinga n'omugamba ngenda kuwayo miliyoni 3. True. Ekitegeera. So that is how the person maneuvering around me and there. Bebe, ngena kuzai wali ku family. I don't know if you get up. That's about your daughter. Still gonna deep, but the mere fact that Auntie Zu are gumide omurasta people nwala wango muyaye okitegera you know how people receive us or bagamba kati oyo abayaye barasta omwana ku matyayo byata bwakeera naleeta omusajja ng'alinga gwe omugana mugana why mugana kubanga find another baby cool in the world next to impossible. Kati ekyo nkiza ate kusaidia my mother and father-in-law. Ebintu byempiseemu nkimanyi teri murasita bw'asobola kundeetera asobola biyitamu. Namutuusa ku access byentuusiza ku maama we ne family we. And we've had that conversation. Because omwana oyo yajjako n'ambuuza nti yabuuza maama we but mama who in this world will fall in love with a man who looks like dad at that time? Sincerely speaking, that's why sometimes I also credit my wife. Kubanga yakola dissection mangu quickly nanonya chichi strength yange kyeyali. Let me tell you one of my biggest strengths even in I is brain. So for her, she stopped looking at what was on top here. Because I gave her a good explanation why I was wearing dreadlocks. But the person she used to talk to was totally different. You can always tell when we make arguments, be it political, social, economical, you can tell how big the reasons. One being a rich too, and they can insult me and I be vague. So for her, she knew that there was a brain. Then when she stayed with me for some time, I'm focused on hard work. Actually, young Mamizu is the one who told me, Moses, you make a lot of money. But no. They said when I'm in Sanvu, when I'm meeting with a Kakadeka, Sanvu. Imagine Nalin Shower sister one. So Mamizu, but you make a lot of money. Why don't we go and get a house and buy things? Are you serious? Nze nga tekinsala ko bwongo nti omuntu asobola okugenda n'apangisa ennyumba. I had a deal from Pick Fair at that time nga ngenda kutula deal ya Pick Fair. Baali bampa 7 million okukola promo. Olwazimpa weeba enderawo ku Mawanda Road netufuna akayumba Mamizu nampa listi y'ebintu kitanda fridge kuuka computer byonna etugenda mu dduuka natubigula. That's when I knew that actually I make money. Always take it. Yeah. So I don't think I didn't say choose. And say choose. How when you come Mamizu, there's you see. Linda Kopana.
ensi ekyuse nnyo nti ffe time ya Bebe gye yasobola okuyita mu bintu ebyo okusobola okuachivinga life today, time eyo yali a bit softer because I think wali wamukubidde. Somebody's trying to call him. Obadde wakubira. Tukufuna kati yako Bebe. Okay. Badegamba nti ebiseera byaffe technology yali mutono nga ebintu ebinakaluba nnyo nga leero nti leero you guys have everything next to you, information which as it's negative. Ffe wali kyali a bit easier because I'll tell you Panda, ebiseera byange ne zoo, I had no way to access zoo apart from just the phone. And ate kati ye kyeyakola, she disconnected herself from the phone. Mamizu spent the first 4 years nga ndi naye nga essimu ye amwetaaga akuba kuyamba. Naye nga wali obamba nnyo. Omukyala nga wali omuyina mu ttaano. Ye yaleeta ne idea eyo kubanga she didn't like being accessed by the people she had left before. Toyina buyimbi walabako mu inbox nga bwekubisa. Blood nze nali mubi. Nze nga tosobola gwe Bruno kati sawa zino oyinza okwesazasaza. Mbugenda ne mbuulira buli eyo era abusekerera mu inbox obusajja obugezaako kuwandika. Nze bro gwe manya bumanya n'enkuba kabwezi. Toyina lunaku lwe wakeerako na Mamizu n'owuliranga. Because you see, nze ndaba nnyo babboyi bange and I don't support this. I see men that fight with women and beat up women and I don't support it. I don't like it. Toyina lunaku lwe wakeerako ku makya n'owuliranga Mamizu akunyiiziza n'oyagala omukubamukko. There has been incidents nga biri oba ssatu in our life where I stretched my arm, but I definitely immediately impulse yagirangawo. Naye nga it never came at any one time nti wali wamukwanya. Because one of the things I have done, me and my wife, is to respect each other's phones. Sisakwata kusimu ya Mamizu ate yetabera na password nenze sakwata kusimu kuba nze sinonya ntalo kubanga ne bwe nsangamu ekintu now, how do I expect an explanation? Baatugamba gwasinga ebbuba. Eryo lyo ndirina. Wama which is okay Uncle Bebe. Woba oyagala omukazi olina oba n'ebbuba. Ebbuba gwe lyogereko ng'olina omukazi omanyi nti okwagala omukazi omulungi oba weetisse omugugu gw'amaanyi. Musalaba Bebe. Osooka olaba ne bwaba talina kyakola gwe omutima gubeera tu. Waliwo omuntu yenna Uncle Bebe gweweraliikirira ng'asembedde Mamizu n'ogamba otasemberera mukazi wange. Teryakuti. Kati waliwo ebintu nga ne bw'onaamukwana era omala budde. Mukyala wange mulinamu abaana batano. Kati gwe ne bw'omutwala Panda emyaka 5 mu nnyumba yo gwolowooza oyinza omwerabiza abaana 5. Bw'oyagalanga omukazi w'omuyimbi. Uncle Bebe kamubulire kano. Bw'oyagalanga omukazi ng'owa Bebe oba ositudde Kampala ku mutwe gwe oba ogenda kutabuka omutwe lwa nsonga buli ddakiika olaba ennyimba ku TV. Abaana abaagala abaana bakulembeza. Okitegedde gwe mpozi nga just ozze kusalako obusazi n'otoola ku ttooke lyo n'odduka. Naye awatali ekyo oyo tosobola. Olina ekintu kyonna Uncle Bebe kyali kibaddewo and you apologized for it nga naye ng'okimanyi tewakikoze. Kuba abakazi nkikola nnyo because it solves a lot. Nze saagala stress mu life yange naddala kuva waka. Saagala. I would rather apologize even if I didn't do ne banyiga ne bakola ki naye nga mmanyi kigenda kuggwa essaawa eyo.
ffe tulina rule wano mu nyumba nti tulina we speak about everything to let things go quickly. Oba okitegeera ogamba sagala. So many times I used to do that. Ate era mu bikulu, of course, sometimes olabika ng'omuyaala naye nga just olabika. Let's talk about family. Njagala twogereko ku family abaana. I love how you love your kids. And njagala just in breaking it down ebintu bino wenyine ebintu bino nawandise. I just want to see how much you know your kids. Kuba obaagala nnyo. So amanga mu baana bo, who is the closest to you? Ani gw'owulira nti ali so close to you nti osobola okuddawo ne munyumyamu oba osobola okuddawo n'oba nga tewawulira bulungi nga you want to be close to that child? The closeness may be coming from the other side, not from my side. Omwana gwendaba ali so I take away embeera all the time, find out where's dad, what's dad doing, how are you, every second. So there's that, I don't know, there's that thing. Nayenze from my side, as a father, abana bange mbakuziza namaje. Nti recently namuleka in London ne mama we. Yeah. I happened to come back home at about 9. Ne nsanga Alpha tanatuuka. Ati Alpha ne mukubira mbuzo oliwa. You're supposed to be resting at this time. Bambi yali ava ku dinner. Bamala training late. Agenda ne balya. Bamala okulya traffic nga mungi. Yali atuuka, so I kind of acted a bit tough. Kati nanyiga nakubira muganda we. Uganda. Muganda we omuto nankubira nangamba, Dad, don't you think sometimes you're too harsh on us? Now, did you even find out what Alpha was doing? By the way, Dad, let me ask you something. Have you ever sat down, just had dinner with Alpha? Because Alpha is your best friend. Nemutayogera ku mupiira, nemutayogera ku education, notamubuulira, just to sit and have a chat. Now, that made a very big fall in my life. Even nowadays, I feel that people who chose his age. It's from that day, that's when I felt that connection. Tolaba muganda walaba nti Alpha the best one, the best way. So I think it's him. Who is the most stubborn? Dean. Who is the most kind? Most kind. Because above universal, all of them are the same. They all are the same. I wouldn't choose. They are so giving, equal. Who is most respectful? They are all fully. Who eats the most? Now that's the problem in my home. Don't eat. Hey, you can see until they are small. They are tiny. Like they don't. My house, everyone could get a Alpha. Goba muntu misinde okulia. There's no one to. Who sleeps the most? Beata. Kale, I have a game that I prepared, Truth or Dare. Asoko deko pana katuna kina ku game hiyo about the kids. Uncle Bebe, when somebody Uncle Bebe, when somebody sees the kids and how you raise them, someone will call them planned kids. So as an African parent, the parents these days think that spanking the kid is bad. Like, what kind of parent have you been to them?
the true African one, like how we were raised back, or the modern day parent in this generation? A mixture. I have been a mixed parent when it comes to disciplining. Naye, disciplining eyokuba maybe once or twice or three times since their lives. Okay? But I use the trick of negotiation to win what I want to win from them. You want something, give me something. One, babeera nnyo ne soft sport, mami tebamuwuliriza. So, if you want a program on Saturday, kasita mu week mami aŋŋambayo ekintu kyonna gwe tolina program ku Saturday. So now that's how I pick them to respect mom. Because jjukira mami babeera naye awaka, kati ye daddy gwe batya, daddy akunyewo ne badduka bino. Naye mami ne wagamba jjako TV go to bed. 9 o'clock ya school nga dini atunula eri nga imaani akola, but nga mami agamba I tell dad it's going to count. So it has been more of a negotiation. I at a later stage I discouraged beating. Kubanga beating eyo ereetera abaana okubeera ne tempers. Kati akula naye temper ebeera eyongera ate nze amavictim temper embi. Ate nga imagine tebankuba, my mom never naye nga once naye akasikwata esapatu bwa you know, Panda, you know, Bruno nze ndi last born. In my We didn't know. So kati esapatu eyo nga bayinza ogijjayo omulundi gumu mu mwaka naye lwevuddeyo. So Biba bika. Bebe, yeah. my question is a bit so personal and sensitive, but of course I want to babagalo kumanya your opinion. It was given to family. You fathered a son. Okay, you have a first boy son, Atali Mamizwena. Alan. So, njagala kumanya how you managed to bring him already only most stable affair ni Mamizu. How was the reception at there? How did you convince Mamizu and all that? No, you see, Mamizu again no kujam picture nga Alan already alimpi. That's the first thing. So I think it would be a crazy woman who would dislike mwana omusajja gwasanze ng'omusajja yamuzaala. Let me surprise you. Mamizu ye yanoonya Alan. Ye bwe yajja n'ambuuza n'afuna information, n'amunoonya n'agamba nti omwana mwagala waka. Era n'amuleeta waka. Nga intention bwe namubuuza n'agamba I don't like your divided attention. I want all your attention where? Inside the house. And she was very young. But how she took that decision. And I think I'll pass that now to about answering because Yamusangao. So there ain't any reason to do what? To dislike or to irritate other explanations. No. And actually, because basirikira ebyabwe bagabana bakola biki ebiwe Balinga bachali. Even when Alan was leaving the house, it's only her who knew. I didn't know. Kale tuyingira gemu yaffe. Waliwo ekibuuzo kye babadde bamubuuza wano mu comment section nga tonabagenda mu game. Among the big three, ani yasooka okuba hit? And who became bigger first? Ani yasooka okuba hiti? Dozera yali Jose. Ayinza okuba yali Kamiri kubanga Kamiri wajja n'ansanga e Kenya. I was a household name without a hit. Jose n'akuba Bagea. Now, Bagea was a very big song in Kenya.
kati during that time nga tuli e Nairobi kyesijjukira kuba n'akagoma Bobby akakola tuliwa nga tukomyewo Tokolireko kyogamba King of the Jungle yali munafu ku Bageya. King of the Jungle is a brother to Mamma Mia. Those two songs were recorded the same week. Now, when we recorded, Kamili nangamba muwemu King of the Jungle ampemu Mamma Mia. Ne mugoba. Kamili yali nebya music bimunyiziza nga ali frustrated kwe kudda ne Kampala. N'olimba yali talwagala kati amala duzanyira DJ Road. DJ Road anagamba n'omwana atamanyi kyalina. But before that, there was Bageya because Chameleon ne Red Sun batambulira ku Bageya nze nali ntambulira ku household name kuba bagenda okujja bwe natandika Joseph yagenda okujja nga mbadde Kenya for about 2.5 years nga erinnya Bebe liri enkola zi Miss Kenya concert ezo zonna as the only Ugandan there ati bwe yajja yasanga nakatandika okukola ne Red Sun then netufuuka netukola the first East African Bashment Crew ati naye nze ne mbakkiriza okukolanga ennyimba zaabwe kuba era baalinga nga be bato bange okitegeera balina neyagala gye beeyagala bagangenga together nemmere ne wegira bagenda ne batuula wabbali wali obasanga ne we tugenda together ku Carnival nga tuli basatu nga bo badda wabbali ngera nkiraba but because my mindset yange kubaddanga eri organization okitegeera so bwe baakuba Bageya it was the first hit song then naye Bageya teyakola nnyo Uganda ati ani yakola household single first era yali Kamili kubanga awo weyadda Mamma Mia n'asalako then Bobby n'akuba akagoma then nzirense naye ng'ate I was still a household name. Ani yawangula battle Uncle Bebe? Anti nze n'akakola bbiri. Eyali ennene nnyo gye mwalina ne Bobby. Ekyo naawe kyali kyeyogerera. Bobby yali yanga nnyo omanyi yali kalebule nnyo ng'ayogera nnyo. Ekyanyiza n'okumusettinga up eyo battle was because Bobby was setting up Kamili ka battle ku katikati n'amufukamiza kati bw'amufukamiza ekintu ekyo kyannuma nnyo ne ngamba ofukamiza otya munno yamugamba kati manyi Jose ebiseera ebyo nga tannabatandika kuzannya nnyo politics mu music kati ye genuinely n'agamba kanzijewo ki entalo onangambye kufukamira bufukamizi ku stage kanfukamire biveewo nga Joseph afukamira ng'ekifaananyi kiruma bwe kiti ku mawulire ng'afukamiridde akasajja alla kyebatamujerega kati nange ne mulinda ne musetinga battle but nze okusetinga battle this is what I usually do. Nateeka wansi ennyimba ze nenzilistinga down. You can as well list them now actually if you want to know who won the battle. List his down, list mine down. Yali taweza na half of my song. Ngendo kuba national kati nze ebiseera ebyo actually kwe natandika we nasumulira ekintu ky'okuba national anthem. Bobby yamala performance ku ssaawa mu nsanvu kitundu ku battle nze namala saa 10. So that difference was extremely video eri bukedde kiina era baafuluma ne bagenda bulungi n'emirembe gyabwe bya music ne babivaako kati ne basigaza kuzoganya kati ne zireeta bano ba Bebe. Actually audience Uganda be basettinga up ennyo okucoming up ne idea ya battle between Radio and Weasel. Rest in peace Radio. Kubanga batutaddeko nnyo akazito nti abaana bazze babayingidde babagyewo
kati ngate ndaba Jose takiriiko ekyokudisprovinga statement eyo, because that statement was going to belittle the three. So nengamba nze kambayingire anti mugamba bakabi balina zihiiti batuyingidde nengamba kati nze babampe bwomu. So babampa nenzirayo mu natural formula ya bato gwe listinga down enyimba zoli zoyagala gwogenda okubatole oleete ezo zolistinga down otandika okukansolinga bwakuba luno nkuba luno bwakuba luno nkuba luno. Kakati okuviira ddala emabega nze ngenda okutandika okuba empya nga barediyo babuza ennyimba nnya nenkuba national anthem Kamili n'afuluma audience n'ategeera gyoli. Era bagenda kubuuza wano kyekyaganye Batyo ne Chameleone. Batyo wange ne Chameleone deserving ebintu bingi. First and foremost, we are very heavy legends in this country musically to contribute nze kinene nnyo eri development ya industry eno okuba nti now this industry employs thousands and thousands of young people. So bwe tuba abokukola battle si byakujja tekyasobola kwekakasa nti ani asinga, buli muntu alina kyasinga munne. Okay, akati kuba kujjawo bujja kiri ekintu nti twekubyemu naye twekubidde ku level ki. Concert erina okuba nga eri organized at the highest level that these legends deserve that stage. Kwamaka faananyi 20 years later nga tuli 70-80 nga otunulira concert eyo yali ekololo, okay, nga bagi government egikuteekamu sente. So when they approached me about it, nze nabagamba wabaawo $1 million 3, it's okay, we can battle, because one of the most important thing, the production of that concert cannot be less than $1 million. Cannot. Number 2, omu kuffe ku ngeri y'Abannayuganda nga gye bamanyimu, ffenna bwe tuba tukoze byaffe bya mukwano bya kukakasaamu. One of us akuba munne taddamu kulama. Oba otegere kye ŋŋamba? Bakuba taddangulu. Bala personal nti omwana asinga munne oli omulala aba aluzinze taddamu kunyega kigambo. Do you know our battle discourse? So that means oba oyingidde financial bucket ya munno oba ogiwunzise. So bw'oba okugiwunzika olina ogiwunzika ng'eri worth it. Kwata akakadde ka $1 kawe Joseph, kwata akakadde kawe Rasta, then kwata akakadde kawe bapromota 10. Saidi ya Kamili wabeyo 5, saidi ya Rasta wabeyo 5. Okay, bonna bapromotinga ekivulu mbere n'abantu emitwalo 10 oba 5 obawuwa, naye ng'ate n'abantu basasudde emitwalo 10 buli muntu agamba eno show, because I mean which other bigger show can you come up with than that? Nze nakitunulira Joseph yankubira netwogera nekitunulira out of respect based on the contributions to the industry. Nti at least government is okulaba nti these guys have really supported the sector. So maybe mu future mu future bakwanti Cindy ne Shiba bakola, but in the future era wabayaba ba artists abanaba nga ba contributing to the development of the sector mu maaso.